I still remember the day I decided to ditch the hustle of the big city for a quiet life. Fresh out of vet school, brimming with textbook knowledge and a fierce belief in all things logical, I packed my sensible sedan and headed for the Boston suburbs. No more late-night emergency calls for squirrels and dumpsters, no more bizarre snake owners. Just a small clinic, calm pets, and maybe, just maybe, a peaceful existence where everything made scientific sense. That was the dream anyway. I'm Liam White, 26, and a veterinarian who believed a well-placed antibiotic could solve almost anything. For a few glorious weeks, life was exactly that. I treated everything from a chihuahua with a tummy ache, too many stolen hot dogs, obviously, to a grumpy old Persian who just wanted a spa day. My boss, Dr. Chen, was a gruff but decent guy who had seen it all and usually just grunted his approval at my detailed treatment plans. It was nice, boring even. And then Miss Albright walked in. It was a Tuesday afternoon, a drizzle falling outside, making the clinic windows streaky. The bell above the door chimed, and I looked up from my notes. And there she was, Miss Albright. An older lady, sure, but old barely covered it. She looked like she'd been carved out of a gnarly tree trunk, all wrinkles and sharp angles. But her eyes? Man, her eyes were something else. They were bright, too bright, like two polished obsidian marbles fixed on something only she could see. She clutched a rather large cat carrier, from which a pair of enormous emerald green eyes stared out at me. A Bengal, if I wasn't mistaken, though this one looked a bit rough around the edges. "My Bartholomew isn't feeling well," she announced, her voice a dry rustle, like autumn leaves skittering across pavement. "He needs your special touch, young man." My special touch? I almost snorted. My special touch was antibiotics and a good diagnostic workup. Nothing special about it. But as I took the carrier and started my examination, a prickle of unease started to crawl up my spine. It wasn't Miss Albright herself, not really. It was Bartholomew. He was a gorgeous cat, all sleek spots and wild grace. But his eyes, those huge green orbs, seemed to fix on me with an intensity that felt knowing, like he was studying me, not just a vet, but me. And then, just like that, a memory I'd buried so deep it felt like a ghost story clawed its way back to the surface. I must have been 6, maybe 7, a tiny human, all knees and elbows, with an unshakable belief that my red tricycle was the fastest vehicle on Earth. One afternoon, I was exploring the maze of back alleys near my grandma's house, feeling like a pint-sized Indiana Jones. You know, just pedal, 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 lost in my own world, when suddenly I realized I didn't recognize a single crooked fence or overflowing trash can. Panic, the kind that makes your chest feel tight and your throat dry, began to bubble. I'd stumbled onto Plum Blossom Alley. It wasn't really an alley, more like a forgotten path, winding between houses that looked like they'd given up on life. And then I saw it. The house. It wasn't just old, it was ancient, timbers sagging, paint peeling like sunburnt skin. The roof had a definite sag in the middle, and the front yard was less garden and more overgrown jungle. But the thing that made my tiny heart thrum like a hummingbird's wings was the windows. Every single one was lined with cats. Dozens of them, not just cats, but black cats. All of them, sitting perfectly still like obsidian statues. And every single one of those eyes, luminous and unblinking, seemed to be staring directly at me, right at little Liam, who was suddenly feeling very, very small, and not at all like Indiana Jones. Then it happened. From the deepest, darkest recesses of that house, I heard a sound. A low, rumbling thrum. It wasn't a meow. It wasn't a normal purr. This was deeper, heavier, vibrating through the very ground beneath my small, worn sneakers. It felt like a suppressed growl,
a sound that belonged to something much larger, much older, much more wrong. My 6-year-old brain, bless its terrified little heart, immediately hit the "nope, not happening" button. "It's just the wind, Liam," I remember muttering to myself, my voice barely a whisper against the silence of the alley. Yeah, just the wind whistling through the old boards. And those cats? They're just, napping with their eyes open. Happens all the time. My internal monologue, even back then, was pure gold. That old lady's probably just super lonely and has like 1,000,000 cats. And when 1,000,000 cats purr at once, it probably sounds like that, like a really big, weird, rumbling cat symphony. See? Rational, logical, problem solved. I pedaled away from Plum Blossom Alley faster than a kid with a stolen cookie. The memory, once a chilling snippet, gradually morphed into a quirky anecdote, a funny story about a weird old cat lady and my overactive imagination. 20 years had done a good job of burying the primal fear, replacing it with smug rationality. And here I was, 2 decades later, a fully fledged vet, standing in front of Ms. Albright, whose Bengal cat Bartholomew was giving me the exact same unnerving, intelligent stare I remembered from that alley. And then, as I held Bartholomew to check his pulse, a low, deep thrum, almost imperceptible, emanated from the cat's chest. It was the same sound, the exact same sound. I probably looked like a goldfish, mouth opening and closing uselessly. My palms felt suddenly sweaty. "He's a special one, isn't he?" Ms. Albright said, her voice a dry rasp that snapped me out of my daze. She gave a small, cryptic smile, those sharp eyes boring into me. "My other cats, they miss Bartholomew when he's not home. You'll have to come by the house, young man, to check on them too. They're rather particular about new faces." My mind raced. Home visits? To a house full of cats? Just like the old lady's house? My rational brain, the one I prided myself on, immediately started building walls. Just a coincidence, Liam, I told myself. There are a lot of eccentric cat ladies out there. And cats purr, it's what they do. This is a Bengal, they're vocal. And those eyes, that's just feline curiosity, not ancient wisdom. I even convinced myself that Ms. Albright was just a new version of the old lady from my childhood, confirming my long-held belief that the original fear was just a child's fancy. Yeah, that's it. I was trying to find a rational explanation for a vague old fear, and Ms. Albright just happened to fit the bill. But still, as I agreed to the home visit, a tiny, annoying tremor started in my gut, a shiver that had nothing to do with the cool, damp air from outside. It was a feeling I hadn't had in 20 years, not since Plum Blossom Alley. A tiny, unwelcome whisper of "what if" that my scientific, rational brain absolutely hated. Okay, so after that whole Bartholomew incident, my life went from mildly boring to, is this a bad sci-fi movie, in about 2 seconds flat. Ms. Albright, bless her cryptic heart, insisted I needed to do home visits for her other cats, plural, like a lot of them. I'm talking enough cats to start their own small furry republic. And because I'm a good, sensible vet who believes in, patient care and not leaving furballs to their own devices, I agreed. What could possibly go wrong? Besides my sanity, I mean. Her house on Lotus Pond Street was, let's just say, characterful. If characterful meant smelled like a damp basement had a fight with a dusty antique shop and then 100 cats rolled around in the aftermath. The place was old. Timbers groaning like an angry grandpa, paint peeling like a bad sunburn. Standard old house stuff, right? Except for one tiny detail. It was always, always quiet. And not peaceful quiet, more like this place is holding its breath and staring at you quiet. You'd think with 24, at least, cats milling around, there'd be some meowing, some scratching, some territorial hissing. Nope. Just silence. The kind that makes you want to hum show tunes just to make sure your ears still work, which, full disclosure, I totally did.
Internally, of course. I'm a professional. Mostly. My first few visits were a blur of trying to coax various felines out from under various dusty pieces of furniture. I was trying to note down symptoms, check their vitals, the usual vet stuff. And then there was him, or her, I honestly couldn't tell. It was a sleek, black cat, eyes like twin emeralds that seemed to glow in the dim light of the living room, just like the one from my Plum Blossom Alley memory. I swear, it was practically a carbon copy. This particular cat wasn't sick, but it was always there, always watching. One afternoon, I was leaning over a grumpy tabby, trying to get a good listen to its heart, and the black cat perched on a nearby armchair. Its eyes, those huge, unnervingly intelligent green eyes, were glued to me. Not the curious stare of a house cat wondering if I had treats, but a deep, unblinking intensity. I swear I could feel its gaze on my skin, a weird prickly sensation like static electricity. It was so potent I actually flinched. Internally, of course, because professional. But my brain was screaming, "Dude, that cat is judging your life choices." And honestly, I felt like it had a point. After that visit, I went home, showered twice just to get the old house and many cats smell off, and tried to unwind. But that feeling, that gaze, it stuck with me. I'd be making myself a microwavable dinner, gourmet, I know, and I'd catch a flicker in my peripheral vision, a shadow that felt like those emerald eyes. Or I'd be trying to read a textbook, and I'd swear I could feel a cold phantom presence on the back of my neck. It was like those eyes had decided to take up permanent residence in my head, renting space for free and never paying the psychological bills. "Seriously, Liam," I'd lecture myself, "you're 26, not 6. It's just a cat. A really, really observant cat, but still a cat." One time, I was thinking about my first dog, a goofy golden retriever named Buster. He was my whole world when I was a kid. And then Miss Albright, out of nowhere, handed me a tiny hand-knitted catnip toy. "Bartholomew always loved this," she said, those bright eyes sparkling. "Reminds me of how much you loved your Buster, too." My internal monologue froze. Buster? How did she know about Buster? I'd never, ever mentioned him to anyone here. Not Dr. Chen, not my landlord, no one. I was pretty sure Buster was not a topic of casual small talk at the vet school orientation. Just as my brain was doing a frantic hard reset, wondering if Miss Albright had secretly bugged my apartment or was just a master of psychic cold reading, I heard voices from outside. My kitchen window was slightly open, letting in a whisper of the humid Boston air. "Oh, Miss Albright?" a neighbor's voice drifted in, clear as day. "That lady knows everything about this neighborhood. Seriously, she knows all the secrets, even the stuff the kids did way back when." My spoon clattered onto the counter. "Well, that's convenient," I muttered, half laughing, half hyperventilating. It wasn't an answer to my specific fear, but it was an answer to my fear that my thoughts were somehow public domain. Maybe she just heard all the gossip. Maybe my mom mentioned Buster to someone who knew Miss Albright. Totally logical, right? I went back to Miss Albright's the next day, determined to be extra rational. I saw that black cat again. It was curled up, a fluffy little obsidian ball, seemingly asleep on a worn velvet cushion. "See, Liam," I thought triumphantly, "just a normal cat, doing normal cat things." But then, as I watched, one of its emerald eyes slowly, deliberately opened. Just one. It fixed on me. And then, from somewhere deep within its chest, I heard it. That low, vibrating thrum. That purr. The one that didn't sound like a purr at all, but something older, heavier, a sound that felt like it was rattling my bones. Miss Albright, who was meticulously polishing a tiny silver frame containing a photo of a particularly fluffy Siamese, smiled. Her smile was calm, almost beatific. "They tell me everything," she said, her voice dry as autumn leaves.
She gestured vaguely around the room, to the dozens of still, watchful cats. They're my family. My smile probably looked like I'd just smelled something bad. Like, yeah, lady, I get it. You love your cats. But they tell me everything? And that purr? My rational brain was short-circuiting. My inner monologue was now just a series of panicked exclamation points. It wasn't just the purr and the eyes. These cats were like furry little bouncers. If I tried to move towards a certain closed door in the hallway, which, okay, my curiosity was piqued, sue me, a couple of cats would casually, but firmly, block my path. One would stretch, deliberately placing its tail across my ankle. Another would rub against my shins, forcing me to stop and acknowledge its existence, effectively preventing me from taking another step. It was subtle, so subtle it felt like I was just imagining it. They're just playful, I told myself, even as the fifth cat conveniently decided to nap directly in front of the forbidden door. They like attention, or maybe they think I'm going to steal their kibble. The purr, that deep, unsettling thrum, seemed to follow me, echo off the dusty walls, growing louder the more I tried to ignore it. It's just the acoustics, I'd mumble, trying to convince myself. Old houses, lots of resonance. I decided to try a direct approach. The next time Miss Albright was busy fussing over a cat, which was always, I cleared my throat. Miss Albright, I began, trying to sound casual, I was just wondering, did you by any chance ever live on Plum Blossom Alley? She paused, her hand hovering over a calico's head. Her sharp eyes met mine, and that cryptic smile played on her lips. It was like she knew exactly what I was asking, exactly what I was trying to figure out. Her eyes twinkled like she'd just heard the funniest joke. Plum Blossom Alley, she mused, her voice a dry rustle. Oh dear, that's a rather quaint little place, isn't it? Full of memories, I'm sure. She then smoothly pivoted, without answering my question, to tell me a long, meandering story about how one of her cats, a fluffy ginger named Marmalade, was a direct descendant of a feline royal lineage. My children, she finished, stroking Marmalade, they have such rich histories, don't they? My head was spinning. Quaint? Full of memories? Was that a yes? A no? Mind your own business, young man, before my cat children stage an intervention? It was infuriatingly vague. The suffocating silence of her house, combined with that constant low purr, was starting to get to me. One day, I couldn't take it anymore. I pulled out my phone, plugged in my earbuds, and cranked up some classical music. Beethoven, I think. Something grand and logical to drown out the weirdness. There, I thought, a little culture to counteract the creeping dread. I turned the volume up, hoping the soaring violins would fill the empty spaces. But here's the kicker. The louder I played Beethoven, the clearer, the more tangible, that deep, unsettling purr became. It wasn't drowning it out. It was like the purr was feeding on the music, absorbing the vibrations, becoming a counter-melody, a bass line that resonated right in my chest. It felt like it was pushing against the classical music, a primal hum fighting for dominance. My scientific brain started doing somersaults trying to explain it. Sound waves, resonance frequencies, maybe my phone was just bad at soundproofing. Whatever it was deeply unsettling. It was like the house itself was alive, and it did not appreciate my taste in music. That night, back in my own, thankfully cat-free apartment, I couldn't shake it. The emerald eyes, the deep purr, the feline bouncers. I lay in bed, staring at the dark ceiling, my mind buzzing. Just go to sleep, Liam. It's just stress. Too much cat hair. But then, as I blinked, something shifted in the darkness above me. Faint streaks of light, like ghostly luminescence, began to appear on the ceiling. They coalesced, not sharply, but vaguely, forming the familiar shapes of cat eyes, emerald green. They flickered once, a slow, deliberate blink, and then, just as quickly, dissolved back into the shadows. My breath caught in my throat.
Okay, this was officially not just stress. This was something else. I knew I needed help. Not from a therapist yet, but from someone who wouldn't immediately assume I'd lost my marbles. Someone who had seen weird stuff, but still operated in the realm of logic. Dr. Chen, my gruff but sensible boss. He was the only one. And I felt this weird, urgent pull, like an invisible string tugging at my gut, telling me I needed to call him now, right here, in Miss Albright's house. As if the house itself, or something within it, wanted me to find an answer, wanted me to speak those words, to finally break through my own rational barriers. I grabbed my phone, heart thumping a frantic rhythm against my ribs. My thumb hovered over Dr. Chen's contact. This was going to be a fun conversation. Chiếc điện thoại cũ kỹ kiểu quay sủa trong bếp của cô Albright trông ít chưa từng được dùng từ thời Tổng thống Eisenhower. Nhưng chiếc smartphone của tôi lại cảm giác như một ngọn hải đăng của sự tỉnh táo hiện đại ở nơi này. Tôi bấm số của tiến sĩ Davis, ngón tay của tôi nặng hơn bình thường. Điện thoại đổ chuông 2 lần. Một âm thanh hoàn toàn bình thường, đáng tin, và rồi giọng nói cộc cằn của ông ấy vang lên. Davis đây, cậu muốn gì Liam? Tôi sắp đi ăn trưa rồi, và tôi thề nếu chuyện này lại là về mấy vụ kén ăn của Buttermore nữa thì... Tôi cắt ngang lời ông ấy, một tiếng cười lo lắng thoát ra. Không, tiến sĩ Davis, không phải về Buttermore. À thì đúng là về mấy con mèo của cô Albright, nhưng nó thiên về triết học hơn, hay là hiện sinh. Tôi không biết nữa, nó làm tôi sợ chết đi được. Tôi liếc nhìn quanh bếp của cô Albright. Cô ấy đang ở phòng khách, thủ thỉ với một con mèo ba tư trắng muốt, dường như không để ý gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được nó, cái nhìn tập thể từ hàng tá đôi mắt mèo trong nhà. Cứ như tôi đang tổ chức một cuộc họp thị trấn một chiều, và những người khác đều là khán giả bốn chân cực kỳ hay phán xét. Sợ chết đi được, Liam, cậu ổn không đấy? Giọng của tiến sĩ Davis dịu đi, mất đi vẻ sắc sảo thường ngày. Ông ấy chắc nghĩ tôi vừa trải qua một tuần khó khăn đặc biệt với mấy ca khám hậu môn mèo. Mà công bằng mà nói, đó thường là một trong những thứ đứng đầu danh sách làm tôi sợ chết khiếp của tôi. Nhưng cái này khác, cái này sâu sắc hơn nhiều. Được rồi, vậy thì ông có nhớ tôi đã kể ông nghe về nhà cô Albright không? Về việc nó yên ắng đến lạ lùng thế nào? Kiểu, quá yên ắng đối với một nơi có, gì chứ, 25, có lẽ 30 con mèo. Chúng không kêu meo meo, không đánh nhau, chúng chỉ tồn tại. Và chúng di chuyển, cả lũ cùng lúc, như thể chúng có một chương trình họp bí mật vậy, nhưng tôi thì không bao giờ được mời. Tôi dừng lại, hít một hơi. Và rồi có con mèo đen đó nữa, mắt xanh ngọc, trông y hệt một con mèo tôi nhớ từ hồi còn bé. Nó nhìn chằm chằm vào tôi, thật sự nhìn chằm chằm. Như thể nó biết những bí mật sâu kín nhất, đen tối nhất của tôi. Như thể nó biết tôi từng vô tình cho con cá vàng của tôi ăn bánh sô-cô-la vậy. Đừng hỏi. Tiến sĩ Davis âm ở đầu dây bên kia. Liam, mèo là những sinh vật bí ẩn. Chúng có thị lực ngoại biên tuyệt vời. Và một số giống mèo tự nhiên ít kêu hơn những loài khác. Còn về việc di chuyển đồng loạt, có lẽ chúng chỉ đang phản ứng với những tín hiệu tinh vi mà cậu không nhận ra. Dù sao thì đây cũng là một đàn mèo lớn. Nhưng không chỉ có vậy, tôi gần như hét lên, giọng hơi cao quá. Tôi hạ giọng nhanh chóng, sợ cô Albright có thể nghe thấy. Cô ấy biết về Buster, con chó Golden Retriever của tôi từ khi tôi 6 tuổi. Tôi chưa từng kể với ai ở đây về Buster. Và khi tôi hỏi cô ấy về con hẻm Plum Blossom, cô ấy chỉ cười bí ẩn, rồi kể chuyện về dòng dõi hoàng gia của mèo. Ai làm cái trò đó chứ? Tôi đi đi lại trong căn bếp nhỏ, sàn nhà linoleum kêu cót két dưới giày thể thao của tôi. Nói thật là, tiến sĩ Davis, nó cứ như là một bản sao carbon của bà cô lắm mèo mà tôi từng thấy hồi bé vậy. Ông biết đấy, cái bà ở con hẻm Plum Blossom. Ngôi nhà cũ nát y hệt nhà này, và bà ấy cũng nuôi tất cả những con mèo này nữa. Và có con mèo đó, đen tuyền, với đôi mắt xanh ngọc đáng sợ đó. Và tôi từng nghe thấy tiếng gừ gừ từ bên trong nhà bà ấy. Không phải tiếng gừ gừ bình thường, mà là một âm thanh sâu, rung động, như thể chính ngôi nhà đang rên rỉ vậy. Tôi luôn tự nhủ đó chỉ là tiếng gió hay là trí tưởng tượng quá mức của một đứa trẻ con. Ý tôi là ai mà lại nghe thấy tiếng gừ gừ như thể nó phát ra từ nền móng của trái đất chứ, phải không? Tôi cười khúc khích, một tiếng cười trống rỗng. Tôi luôn nghĩ bà ấy chỉ là một bà lão lập dị, cô độc, và tôi chỉ là một đứa trẻ kỳ quặc. Chắc là tôi đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho nỗi sợ mơ hồ thời thơ ấu ha. Tôi chờ đợi, nửa mong tiến sĩ Davis sẽ bảo tôi cần một kỳ nghỉ, hoặc là có lẽ là một giấc ngủ dài thật ngon.
Có thể ông ấy sẽ kể tôi nghe về một truyền thuyết địa phương nào đó, hay một ông già gắt gỏng sống gần đây mà biết mọi chuyện của mọi người. Ý tôi là, đây là vùng ngoại ô Boston, không phải là nơi của mấy hội mèo cổ xưa đúng không? Có một khoảng dừng, một nhịp im lặng kéo dài hơn một chút. Tôi nghe thấy tiến sĩ Davis hắng giọng ở đầu dây bên kia, một tiếng rít nhỏ thường báo hiệu một lời khuyên khôn ngoan. Cuối cùng ông ấy nói, giọng hoàn toàn đều đều, không có chút phán xét hay bất ngờ nào, chỉ bình tĩnh, khách quan, cái kiểu giọng khiến bạn tin tưởng giao phó cho ông ấy con poodle đoạt giải của bạn và những lo lắng sâu kín nhất về những con mèo bị quỷ ám. Ồ, ý cậu là bà lão ở con hẻm Plum Blossom. Tôi nín thở. Vâng, chính xác. Ngôi nhà đó, tiến sĩ Davis tiếp tục, giọng ông ấy kiên định như đá. Ngôi nhà đó đã bị phá bỏ hơn 20 năm rồi, Liam. Rất lâu trước khi cậu chuyển đến khu vực này, tôi đoán thế. Thực ra là một vụ cháy lớn, hay ít nhất người ta nói vậy. Và chính bà lão đó, bà ấy hoặc là đã qua đời, hoặc biến mất một cách bí ẩn. Biến mất không dấu vết, ngay vào khoảng thời gian những đứa trẻ bắt đầu mất tích trong vùng. Chuyện đó thật tệ hại. Người ta nói lũ mèo của bà ấy cứ ở lại đó, lang thang quanh khu đất trống một thời gian, cho đến khi chúng cuối cùng cũng tan rã. Ông ấy dừng lại, rồi thêm vào. Còn cô Albright ở đây, cô ấy đã sống trên phố Lotus Pond này cả đời. Gia đình cô ấy đã sở hữu tài sản đó từ những năm 1950. Họ không phải là cùng một người đâu, Liam, không thể nào. Thế giới, vốn đã chao đảo vài ngày nay, bỗng nhiên xoay tròn dữ dội, chệch khỏi quỹ đạo. Bàn tay tôi, vốn đang nắm điện thoại lỏng lẻo, siết chặt lại. Vỏ nhựa kêu cót két phản đối dưới áp lực, một âm thanh nhỏ bé, gần như đáng thương trước tiếng gầm rú trong tai tôi. Nụ cười gượng gạo tôi vẫn đeo, thứ tôi dùng để tự thuyết phục mình rằng mọi thứ đều ổn, tan biến. Đôi mắt tôi, mở to và vô định, nhìn chằm chằm vào một viên gạch men bị sứt mẻ trên sàn bếp, không thấy gì, nhưng xử lý tất cả. 20 năm, phá bỏ, biến mất một cách bí ẩn. Trẻ con mất tích, không phải cùng một người. Mọi lời giải thích hợp lý mà tôi đã cẩn thận xây dựng, mọi cái hộp gọn gàng tôi đã nhốt nỗi sợ hãi của mình vào, từ trí tưởng tượng thời thơ ấu đến chuyện tầm phào địa phương, từ âm thanh kỳ quái đến lũ mèo nghịch ngợm, tất cả đều sụp đổ trong một tiếng nổ lộn xộn, không thể vãn hồi. Chúng không chỉ sai, chúng hoàn toàn, tuyệt đối sai lầm. Não tôi cảm giác như một chiếc máy tính vừa nhận được thông báo lỗi nghiêm trọng, tất cả các hệ thống sập nguồn, một màn hình xanh của sự sợ hãi tột độ ló lên sau mắt tôi. Tôi chậm rãi ngước nhìn lên, đầu tôi nặng trĩu như thể chứa đầy chì. Trong góc phòng khách, cô Albright vẫn mỉm cười, một biểu cảm dịu dàng, gần như an nhiên trên khuôn mặt nhăn nheo của bà. Bà ấy đang vuốt ve một con mèo lông vàng, đôi mắt sáng ngời, lấp lánh. Và rồi, như được báo trước, hàng tá con mèo trong phòng, trước đó nằm rải rác và dường như thờ ơ, cùng quay lại, cả lũ cùng lúc. Đôi mắt của chúng, xanh ngọc, hổ phách, xanh lam, đen, dán chặt vào tôi. Không phải cái nhìn mãnh liệt của riêng con mèo đen, mà là một cái nhìn đồng bộ, lạnh gáy, tập thể. Chúng đang quan sát, tất cả chúng. Và tiếng gừ gừ đó, cái rung động sâu, trầm mà tôi đã gạt bỏ là trí tưởng tượng, là tiếng gió, là âm thanh của ngôi nhà cũ. Nó không còn chỉ ở trong phòng nữa, nó không còn vang vọng từ các bức tường, nó ở trong tôi. Rung lên trong lồng ngực tôi, một sự hiện diện vật lý, một tiếng gầm gừ sâu trầm, cảm giác như đang cộng hưởng với tận xương tùy của tôi, làm tôi chấn động từ trong ra ngoài. Nó không còn là một âm thanh tôi nghe, nó là một cảm giác tôi cảm thấy, một tiếng ngân nga cổ xưa, đáng sợ, đã ở đó suốt, chờ đợi thế giới lý trí của tôi sụp đổ để nó cuối cùng có thể tự bộc lộ. Một câu hỏi, lạnh lẽo và sắc bén như một mảnh băng xuyên qua sự hỗn loạn trong tâm trí tôi, xóa đi mọi suy nghĩ khác, mọi tiếng kêu hoảng loạn. Nó vang vọng, to và rõ ràng trong sự im lặng mới mẻ, kinh hoàng của logic tan vỡ của tôi. Nếu cô Albright không phải là bà lão từ ký ức tuổi thơ của tôi, nhưng lại sở hữu tất cả những đặc điểm đáng sợ mà tôi đã cố gắng lý giải, từ ngôi nhà, những con mèo, đến cả tiếng gừ gừ ma quái, vậy thì cô Albright là ai? Và cái tiếng gừ gừ sâu, trầm, vang vọng từ tận nền móng ngôi nhà này, và giờ đây, cả trong lồng ngực tôi, nó